morning, friends, and welcome to another, amazing episode. And I would like to thank Kripakar sir for this reference. Kripakar sir has been a very great resource person for us, and he has brought a lot of people, far and near, so close because of this Zoom platform. And I have my whole Get and Get Fit team. Pramod, who gives us the link every week so that we could have an uninterrupted session. And I have a lot of mentors who are a part of our Get and Get Fit everyday series. So it's always, we have been thinking about health. And today we understand the importance of health also, right? So that is how we really would like to reach out to everyone. And what gives me a great honor today is to introduce our speaker for the day. And as all of you know, Get and Get Fit series has been in the forefront of promoting health and wellness. And when we speak about health, health is, a lot to do about healthy eating and thinking right, drinking a lot of water, having adequate rest along with your exercise. So it is a amalgamation of a lot of things. And we need to push ourselves and widen our horizon. Sometimes we feel our legs hurt, our hands hurt, and you don't want to run today. But then, it is that pushing just every day a little bit more than what you did yesterday. And that is where you build up your strength, your flexibility, your fitness quotient, and what else. So our speaker for the day is Mr. Ramasubramanyam. He's been running for over 40 years. He's participated in over 50 marathon competitions, 15 full marathons, and 35 half marathons. He's a chemical engineer from REC Trichy. He's retired as a group general manager from Mangalore Refinery and Petrochemicals, the refinery arm of the ONGC. He's a young veteran of 69 years with a zeal to keep running as his passion. And it's a proud privilege for us at the Get and Get Fit team to, give this podium to our speaker for the day, Mr. Ramasubramanyam. Over to you, sir. You can start. Good morning. Doctor has already introduced me. Very grateful to her for giving me the opportunity to speak to you all. It's easier for me to speak in English. பெரிய விசேஷமா ஒன்றும் கிடையாது. வெறும் இந்த ப்ளோ இருக்கும். அதர்வைஸ் தமிழ்னா கொஞ்சம் தலையை சொல்லிடும். அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும், யோசிக்கணும், அவ்வளோதான். பட் if it is okay with you all, I'll continue in English. Thank you. Great. Get fit. கொஞ்சம் it's a kind of a misnomer for me. ஏன்னா நான் ஒரு அவுட்டோர் ஆசாமி, எப்பவும் வெளியில ஓடுற ஆளுனா. I have very little indoor activity. So maybe whatever I'm speaking today may not be directly applicable to every one of you. But anyway, whatever is in your interest, kindly go through that and see if it is beneficial for you. I want to define the concept of fitness. Fitness, kind of a word, big term. It is highly subjective word. It's not what is fitness for you may not be fitness for me. Say, I'll give you a few examples. I was going through the clipping of Usain Bolt, the fastest runner on the planet. முதல் ஒலிம்பிக்ஸ்ல he clocked around 12.2 seconds or something. He came fourth. He did not win anything. அதுக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டு ஒலிம்பிக்லயும் பிஜி ஒதுக்கிட்டார். He
got as many as 8 gold medals. And he improved his timings by 2 seconds. And the 2 seconds improve pandradhukku, I must have spent thousands and thousands of man-hours. That shows the real greatness of that individual. A few days back, there was a French Open semi-finals. Djokovic, he played a marathon 4-hour game. He won the game. Just after 2 days, he had a 5-setter, the finals, the championship game. He was trailing by 2 games, but he won the last 3. That is a fantastic stamina. அது ஃபிட்னஸ் இல்லையா? என்னை பொறுத்த வரையிலும் அது ஃபிட்னஸ் இல்லை. ஃபென்டாஸ்டிக் ஸ்டாமினா. அண்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஐ கிவ் யூ. மாந்தி சிக்ஸர் அடிக்கிறாரு போலார்ட். 6 பால் 6 சிக்ஸர் அடிக்கிறாரு. இது ஃபிட்னஸ் இல்லையா? At least I don't think that is fitness for you and me. They are all superhumans. Their very level of fitness is way above every one of us. But I will give you some live examples of ordinary people like me. Very ordinary people. ஒரு ஓல்ட் லேடி வருவாங்க. ஒரு 75-year-old இந்த சாத்திரை ரோட்ல போடுறச்ச வருவாங்க. She used to come out of the house. நல்ல ரிச் லேடி, நல்ல பணக்கார தோரணையில வருவாங்க. And from that house up to the Adiyar Anand Bhavan, roughly about 75-80 meter distance. அவ்வளவுதான். அந்த 80 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அவங்க கிராஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு போவாங்க. அதுதான் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டியே. அது அவங்களால நார்மலா நிற்கவே முடியாது. She has to have their supports, crutches. அந்த crutches பிடிச்சிட்டு தான் அவங்க மெதுவாக நடப்பாங்க. யாருமே சப்போர்ட் பண்ண விட மாட்டாங்க. She will take her own sweet time. அந்த 150 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு that lady used to take around 20-25 minutes. I'll give you one more example. The gymnasium, I was a member roughly about a year, 1.5 years back, the tile worker gymnasium. I normally attended the evenings. I come back around 7 o'clock. Around 6 o'clock, ஒருத்தர் வருவாரு. அவரோட அந்த ட்ரைனரோட கூட சேர்ந்து வருவார். And the trainer will guide him through the prelims, squats, up and down, எல்லாம் பண்ணுவார். He will run on the treadmill for roughly about 20 minutes, 25 minutes. The trainer எல்லாம் செட்டப் பண்ணிட்டு போயிடுவார். He will run at a speed of around 8.5 km/h speed. He will complete the run and he will call the trainer. Trainer off பண்ணிட்டு he will do the cool down and go back. அவருக்கு 2 கண்ணுமே தெரியாது. He is totally blind, and the kind of initiative and motivation he has given to himself is just amazing. இன்னொரு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு 4 years back, we were running in, myself and my son were running in the half marathon in Chennai. நான் உடனே half marathon ஓடி வந்தாச்சு. And there was one lady who came last. அவங்க she was almost falling down the last 30 to 100 meters. She was hardly able to walk, but she completed the race. The whole stadium stood up and applauded the lady. கடைசியில் வந்ததுக்காக இல்லை, she was in an advanced stage of pregnancy. இந்த 3 எக்ஸாம்பிளும் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, for me that is fitness. They did not accept their limitations. They did not accept their shortcomings. அந்த shortcomings தொட்டி தள்ளி வச்சுட்டு சற்றே நிமிர்ந்து இரும் பிள்ளாய், விலகி இரும் பிள்ளாய் தள்ளி வச்சுட்டு அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. To do a normal person's activity, it required
tremendous willpower from every one of them. என்னை பொறுத்தவரையிலும் அதுதான் ஃபிட்னஸ். ஃபிட்னஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் ஒரு 10 பால்ல 6 அடிக்கிறதுலாம் ஃபிட்னஸ் இல்லை. ஐ ஆம் யூஸ் டு தட். அது மாதிரி இட் இஸ் ஹைலி சப்ஜெக்டிவ். ஸோ வாட் இஸ் ஃபிட் ஃபார் யூ may not be fit for me, may not be fit for somebody else. Don't worry about that. The definition தெரிஞ்சு இன்னும் கிழிக்க போறதில்லை. And I started my career in Assam, and for about 17-18 years I was in Assam. Another 20 years I was in Mangalore. நான் எதுக்கு இதை ரெண்டையும் சொல்றேன்னாக்க, these two areas receive the highest rainfall in any year. Assam was very close to Tirupati, the highest rainfall in the world. Kanna mudinu mazha peyyum. For almost 6 months to 7 months a year, it rains blindly. Kanne theriyadu ungalukku. And Mangalore was equally rainy area. But in the 6 months a year, it used to receive about 4 to 5 meters of rain. அவ்வளவு ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கிற ஏரியா அது. நான் இந்த மழை பெய்யறது, நான் வீட்டில் இருக்கேன்னு சொன்னாக்க, nobody is going to help me out. That's not possible at all. There is absolutely no alternative for me but to run in the rain. முதல்ல நான் கொடையை வச்சுட்டு ஓடிட்டு இருப்பேன். Then I threw it out. இந்த சனி எனக்கு வேணவே வேணாம். I just started running on my own. I was getting fully drenched. முதல்ல ஒரு 1 or 2 minutes வந்து இந்த கால் நனையிற மட்டும் it used to be very soggy, very highly irritating. அப்புறம் it is just heavenly. On the 1 or 2 minutes, if I can bear with myself, it used to be really heavenly. So this is very important. When I started running in Assam, I didn't have any intention of marathon running. அந்த மாதிரிலாம் ஒரு இன்டென்ஷனே இல்லை எனக்கு. First 8 years I was going in shift duty. Shift duty la night shift போறத I used to be running. Safety shoes போட்டுட்டு தான் ஓட முடியும். கேன்வாஸ் ஷூ எல்லாம் போட்டு ஓட முடியாது. சேஃப்டி ஷூஸ் தான் பர்மனெண்ட். அதே மாதிரி முக்காவாசி நாளைக்கு when I come back from duty, I will be running sometime. அந்த டியூட்டி 8 hours டியூட்டி கிடையாது, 12 hours டியூட்டி தான் முக்காவாசி நாளைக்கு. ஏன் இது சொல்றேன்னாக்க, this is a limitation forced on me by my occupation. But I didn't care for that limitation. I tried to do my best. அப்பெல்லாம் ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் ஓடுறது அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு எனக்கு. என்னால் ஓட முடியாது. சேஃப்டி ஷூ போட்டுட்டு உங்களால் நிற்கிறதே பெரிய விஷயம். And that too, 12 hours duty in the plants is really killing. Day in and day out. 2 நாளைக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் மாறிட்டே இருக்கு. ஒன்று வேணா நினைவுபடுத்துறேன். One of my colleagues was one of the initial guides for me. அவனு நானும் முக்காவாசி நாளைக்கு சேர்ந்து தான் போவோம். காத்தால ஒரு 2:30-3 மணிக்கு அவன் சொல்லுவான், டே தொட தேக்கல நான் யார் அப்படின்ட்டு சேஃப்டி ஷூவை போட்டுட்டு பிளான்ட் ஏரியாவில் ஓடிட்டு வருவான். தட் ஃபெலோ வாஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன். அவன் இன்னும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஐ திங்க் ஹி ஹஸ் ரிட்டையர்ட் நவ். தட் ஃபெலோ வாஸ் மை ரியல் இன்ஸ்பிரேஷன். அவன் ஓடுறப்போ ஏன் என்னால் ஓட முடியாதுன்னு எனக்கு தோணுது. பட் அப்போல்லாம் வந்து மை லெவல் வாஸ் ரஃப்லி அபவுட் 3-4 kilometers a day. அவ்வளோதான். அதுவும் 2-3 நாளைக்கு கைட்டடிச்சின வாரத்தில். ஸோ இட் வாஸ் கோயிங் ஆன் வித்தவுட் மச் ஆஃப் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ரன்னிங் கிடையாது. வாட் எவர் வாஸ் available, I was using that opportunity. It became a structured running only after I shifted to Mangalore. When I started going in general shift, it became more structured. And Mangalore, another problem, other than rain, there used to be a problem of terrain. Mangalore is not a flat surface. ஒரு 2 நிமிஷம் நீங்க நேர ரோட்ல ஓடுனீங்கன்னா திடீர்னு மேலே போகும், திடீர்னு இறங்கும். The whole city is like that. இதை பார்த்துட்டு first day, in fact, our house was roughly about 1 kilometer from the main road. 1 kilometer fully uphill. கிட்டத்தட்ட vertical 90 degrees போற மாதிரி இருக்கும். First day I thought I would be dying, but I still managed, and that helped me a lot of help, because it improves my breathing habits. நல்ல அருமையான ஏரியா அது.
And many a time I was going out of station. Mangalore almost every 10 days or 15 days, I used to go out for 3-4 days. Some meeting or other, I used to go to Bombay, I used to go to Delhi. I will always carry my shoes with me. Shoes கூட தான் வரும். அதுவும் கூட ஒரு இடத்தை அடைச்சிட்டு பாக்ஸில் வரும். Wherever possible, I used to put on the shoe and go out. I did not stop the habit of running. In fact, that is what I want to pinpoint. The habit of running is more important than running on and off fits and starts. The habit is very, very important. Kindly inculcate the habit as early as you can. Tomorrow is never late. இன்னைக்கும் பண்ணலாம், நாளைக்கும் பண்ணலாம், எத்தனை வயசானாலும் பண்ணலாம், ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ப்ளீஸ் டோன்ட் வரி அபவுட் யுவர் ஹெல்த். தட் எனக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு, எனக்கு பிபி இருக்கு, ஒரு மண்ணாங்கட்டி இல்லை, சற்றே விலகி பிள்ளாயின்னு டாக்டர்கிட்ட உங்க வியாதியை கொடுத்துட்டு நீங்க பாட்டுக்கு ஓடிண்டே இருங்க. யூ டோன்ட் வரி அபவுட் தட் சம்திங் வில் ஹேப்பன் டு மீ. ஒண்ணுமே ஆகாது. இந்த கிழவனால ஓட முடியும்னா எவனால வேணாலும் ஓட முடியும். That is what I want to pinpoint. I had another limitation. Last 5-6 years, I was the fire chief in the refinery. There was a big project work going on involving about 10,000, 12,000 people. Project work ஒரு பக்கம், then fire call ஒரு பக்கம். In a running refinery, the fire is almost a daily affair. And in a project work involving 10,000, 12,000 people a day, an accident is a regular affair almost every 8 hours. எல்லாத்துக்கும் I was the number one person to report at site. So that did not stop me from running. What I did was, I fixed my duration. Morning 6 o'clock, exact on the dot, I will get out of the house. 6 o'clock, I will come back by 7:15. I will always, there is a standing instruction with fire and safety department. In the fire, they will exactly know where I am running. On the fire truck, I will report for the fire call, fight the fire. Even there was the accident, just accident. I used to attend a call, report for authorities, come back, continue my run. The மாதிரி limitations இருந்துட்டே தான் இருக்கும். சரி, otherwise சேலஞ்ச் இல்லாத லைஃப்ல என்ன இருக்கு? ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச் என்ன இருக்கு? Some few years back, my wife was admitted in Apollo Hospital, மெட்ராஸ்ல இருந்தாங்க. For almost 2 months, she was bedridden. Apollo Hospital இருந்தப்போ முதல்ல ஒரு 2 நாளைக்கு என்னால ஓட முடியல. What happened? We left the Trichy in a hurry. In shoes எல்லாம் எங்கிட்ட வரவே இல்லை. So ஒரு 2-3 நாள் கழித்து the legs, the feet started swelling in a big way. It was so bad, I was not even able to put on my slippers. The slippers கூட என்னால போட்டுக்க முடியல. அவ்வளவு வீங்கி போச்சு. Then I requested the staff nurse, தயவு செஞ்சு எங்க வைஃபை பார்த்துக்கங்க, அவங்க ஐசியூல இருந்தாங்க, பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு I purchased a set of running gear, shoes, எல்லாம் வாங்கிட்டு I used to leave the Nungambakkam clinic hospital the early morning around 4 o'clock. Radhakrishnan Salai, near Marina போய் have a round in Marina for 3-4 times, up and down, come back all the way, 6 o'clock, I'll be back in the hospital. The point I am trying to say is that you always try to find a way out of your difficulties rather than harping on that. அப்படிதான் இருக்கும் லைஃப்ல, எல்லா ப்ராப்ளம் வந்துட்டே தான் இருக்கும். எது ப்ராப்ளம்? கொரோனா விட ப்ராப்ளம் ஒண்ணுமே கிடையாது. The biggest challenge I got was because of corona. ஏன்னா because of the lockdown and 144, I was not able to go out of the house. இத்தனை நாள் ரோட்ல ஓடிட்டு இப்போ திடீர்னு ஓடக்கூடாதுனாக்க I thought I was a fish out of water. என்னால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரு 1 or 2 days I tried in treadmill. ட்ரெட்மில் எனக்கு சரிப்பட்டு வரல. I am not comfortable with the treadmill at all. ஒரு maybe I can run for about 5-6 kilometers.
அதுக்கு மேலே என்னால் ஓட முடியாது. நான் டெய்லி ஐ ரன் அபவுட் 30 kilometers. அந்த பைஸ்கிள் ஓடி என்ன பண்ண போறேன்? எனக்கு வேஸ்ட் அது. ஸோ ஐ ஹேட் அரவுண்ட் இன் அவர் டெரஸ் about a plot of about 10 meter by around another 10 meter square plot. அதில் கொடி, இந்த வாட்டர் பைப்பு, ஆண்டனா, எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் இருக்கும். பட் அட்லீஸ்ட் தட் வாஸ் த ஃப்ரீ ஏரியா ஃபார் மீ. ஐ வில் நாட் பி கம்பல்ட் டு வேர் மை மாஸ்க். நோபடி, நோ போலீஸ் மேன் வில் கம் அண்ட் ஆஸ்க் மீ, ஏன்டா நீ ஓடுறான்னு கேட்க மாட்டார். ஐ ஸ்டார்டட் ரன்னிங் தேர். ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் தட் ஐ வுட் பி ரன்னிங் ஈவன் டுடே. ஒரு 1.5 வருஷம் முன்னால் ஓட ஆரம்பிச்சப்போ ஐ தாட் இட் வாஸ் ஸ்டாப் கேப் அரேஞ்ச்மெண்ட். அன்பார்ச்சுனேட்லி இட் இஸ் கண்டினியூங் ஈவன் டுடே. அண்ட் because of my inhibitions, I did not try it out earlier. அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் I was able to break all my records of 1 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometers, half marathon, full marathon. அத்தனை ரெக்கார்டும் டெய்லி பிரேக் பண்ணியாச்சு. ப்ராப்ளமே கிடையாது. Somebody asked me, what is the motivation? That is my motivation. The daily challenging myself to improve on my yesterday's run. Either by timing or by pace or by sprint timing, either one I should try to achieve. That is what is keeping me running even today. இது முதல்ல ஒரு 5-10 கிலோமீட்டர் ஓடிட்டு இருந்தேன். After retirement, I was able to push it up. That is the very big change came after my retirement. That was in 2013. What I am saying is the habit helped me to sustain and improve on my running. The habit is very important. And the habit cultivate பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். Once the habit is in, you can always improve on that. இது ஒரு godsend opportunity. Last 6 or 7 years, from a level of around 15 kilometers a day, today I am running around 30 to 32 kilometers a day. Every single day. மாசத்துல ஒரு 1 or 2 days I take a break. அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணுமே பிரேக்கே கிடையாது. And doctor was asking whether you have any injuries. The grace of God, இதுவரை இன்ஜுரியே வந்ததில்லை. இது வெறும் fluke தான். I am not saying you will never get injury. Certainly it is an injury prone activity. There is no doubt about that. But that is the grace of God. இதுவரையில ஒன்றும் பிரமாதமா வந்ததில்லை. எப்பாலும் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு ஒரு ஜுரம் வரும். I take a break for 1 or 2 days, have tablets, go. But I never take painkillers, because it is not that painkillers are useless. No, not only the painkillers, even the applying the bombs, Jandu bomb, ஒரு பாம்பும் கிடையாது. Because the moment it is applied, the moment I take a tablet, it camouflages. It doesn't let you know that there is a problem. The problem வந்து எனக்கு தெரியணும். I should be living with the pain. அப்போதான் எனக்கு இந்த பெயின் கியூர் ஆகிறதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியும். Unless it is a very big emergency, I never take tablets. இது வெறும் ஒரு பெருசா படுத்துட்டதில்லை, அந்த மாதிரி வரலதில்லை. So I am not able to answer that point. Because I am running around 30 kilometers a day. டாக்டர் கேட்டாங்க, வாட் இஸ் யுவர் டயட் பிஃபோர் மேரத்தான்? எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியல. ஏன்னா தினமுமே மேரத்தான் ஓடிட்டு இருக்கேன். நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும்? One thing you must understand, that without a proper food, you cannot run at all. That is as simple as that. காலி டேங்கில் ஓடவே முடியாது வண்டி. பட் I am a bit of coffee. காஃபி இருந்ததுன்னா போதும், எனக்கு வண்டி ஓடினே இருக்கும். ஸோ மார்னிங் ஐ கெட் அப் at 3 o'clock. 3 o'clock ஒரு காஃபி கிடைக்கும். அப்புறம் அரவுண்ட் 4:30, after I finish my routines, 4:30 I get out. Either I go to terrace or I get out of the house. என்னவோ பண்ணுவேன் நான். பட் போகிறதுக்கு முன்னால் I used to take some small coffee. வசிச்சா ஏதாவது ஒரு 2-3 பிஸ்கட் சாப்பிடுவேன். அது கம்பல்சரி கிடையாது. பட் பிகாஸ் nowadays I have been pushing my limits now, so I have a small glass of glucose. Glucose is important. ஏதாவது ஒரு இன்புட் வேணும். Energy has to come into your body in some form or other.
preferably as a carbo. Carbo வந்து it is easy to burn. நீங்க ஃபேட்டா சாப்பிட்டீங்கன்னாக்க fat will not burn, it will stay with you. It is simple science, simple chemistry. Fat is unsaturated oil. Unsaturated oil requires more oxygen. Carbohydrate is saturated. Carbohydrate doesn't require much oxygen. நீங்க சாதாரணமா முக்கையா நீங்க ஓடினா கூட அது போதும் அதுக்கு. Carbo will be burnt, but fat will never burn. You have to breathe very deeply, very heavily, and you will be sweating a lot. It is a exothermic reaction. Chemistry le, it's an exothermic reaction. அதனால sweating will be very high. So ஒவ்வொரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாலேயும் kindly think twice. This is very, very important. Every spoon of ounce, அது sunflower oil இருந்தாலும் முடலங்காய் ஆயிலாக இருந்தாலும் சரி, no oil is different. I am a chemical engineer by profession. I know for sure no oil is fat free. அதில் worst இந்த கிரிமினல் வந்து ஹேங் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம் வந்து வனஸ்பதி தான். The worst fat அதுதான். அதை பேர்ன் பண்ணவே முடியாது உங்களால். தயவு செஞ்சு வாட் எவர் யூ டேக் ஃப்ரம் வனஸ்பதி கைண்ட்லி இக்னோர் தட். அது சாப்பிடாதீங்க. பட் அதர் தேன் தட், occasionally whatever you take the normal பஜ்ஜியோ போண்டாவோ whatever you take, அதெல்லாம் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். சாப்பிடாம லைஃப் இருக்க முடியாது. யூ cannot live without eating anything. எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்க முடியாது. பட் ஃபார் அனதர் my wife is telling me, 20 வருஷம் நல்லா சாப்பிடா நீ. Yes, I really enjoyed my food. ஒரு 15-20 years I had abundant sweets, abundant பஜ்ஜி, பக்கோடா எல்லாம் மூக்க பிடிக்க சாப்பிட்டுருக்கேன். அதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு it took a lot of time for me. It was not easy. But என்னுடைய diet, other than the coffee in the morning, as soon as they come back, I don't feel like eating anything. ஒண்ணுமே வேண்டி இருக்காது. I have a cup of coffee. ஒரு 10 மணி வாக்கில் I have a bowl of cornflakes. Cornflakes with all dry fruits, பாதாம், dry grapes, dates. அது ஒரு பஞ்சாமிர்தம் மாதிரி ஒரு கலக்கலா இருக்கும். That is my main food for the day. Normally it should be about 900 to 1000 calories. அந்த 900,000 calories தான் என்னுடைய real food for the day. But around 1 o'clock, I have a very small bowl of rice with some vegetables. மத்தியானம் ஒரு 3 மணிக்கு 3:30 மணிக்கு I have some 2 or 3 slices of bread with cheese. பட்டர் சாப்பிட மாட்டேன், சீஸ் தான். அண்ட் ராத்திரி ஒரு 5 இட்லி, அவ்வளவுதான் சாப்பாடு. இட்லி மிளகாப்பொடி இல்லாது இட்லி சாம்பார், இதுதான் சாப்பாடு. பசிச்சதுன்னா இதான 1 or 2 கடலை மிட்டாய், இந்த பிஸ்கெட், அதுவும் இந்த க்ரீம் பிஸ்கெட்லாம் கிடையாது. இந்த டைஜஸ்டிவ்னு ஒரு கழுதை இருக்கும், அதுதான். வேற பிஸ்கெட்டே கிடையாது, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. பட் believe me, whatever you eat, kindly enjoy the food. நிறைய பேருக்கு அந்த கிஃப்ட் இல்லை, இட்ஸ் கிஃப்ட் ஆஃப் காட். இந்த சாப்பாட்டை ரசிச்சு சாப்பிடுங்க. அண்ட் இஃப் யூ கேன் கைண்ட்லி லாக் இட். யூ ஆர் வெரி பர்டிகுலர், லாக் வாட் யூ ஆர் ஈட்டிங். ஒரு 15 வருஷம் போல நான் நானும் லாக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். காத்தால பிரேக்ஃபாஸ்ட் 300 கேலரி, மத்தியானம் லஞ்ச் 300 கேலரி, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பண்ணணும். இஃப் யூ ஆர் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் யுவர் வெயிட், யூ ஹாவ் டு லாக் வாட் எவர் யூ ஈட். இது எல்லா சாப்பாட்டுக்கும் இப்பெல்லாம் calorie-per-hour.comல எல்லாமே கிடைக்கிறது. ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் வாட் கேலரி இஸ் கோயிங் இன். அண்ட் கேலரி கால்குலேஷன் ஒன்றும் பெரிய வித்தை இல்லை, எல்லாராலையும் பண்ண முடியும். யூ ஹாவ், இஃப் யூ ஆர் அபவுட் 65-70 kg weight, you must be able to take about 1800-1900 calorie without much of problem. Weight குறையாது, ஏறாது, ஒன்றும் ஆகாது. பட் if you are doing some activity, please see that the proper calorie is coming into your body, preferably in the form of carbo and as minimum as possible oily stuff. அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் பிரமாதமா அட்வைஸ் ஒன்றும் கிடையாது. ஃபாஸ்ட் டயட் நல்லா மூக்க பிடிக்க சாப்பிட்ருக்கேன். அதனால I have committed lot of sins
நான் ஒன்றும் பெரிய காந்தியெல்லாம் சேர்த்துக்கல. I have eaten plenty of sweets, plenty of bhaji, நல்ல உப்புமா எல்லாம் சாப்பிட்ருக்கேன் நான். அதனால இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் ஷுட் என்ஜாய் த ஃபுட். அந்த வயசுல என்ஜாய் பண்ணாத எந்த சமயத்துல என்ஜாய் பண்ண போறோம்? தயவு செஞ்சு சாப்பிடுங்க. பசிச்ச வேலையில நல்லா சாப்பிடுங்க. பட் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் லாகிங், யூ வில் திங்க் ட்வைஸ் வாட் யூ ஆர் ஈட்டிங். ஒரு முக்கை செவுத்துல வரண்டியில இந்த சுண்ணாம்பு மாதிரி இருக்கிற பிஸ்கோத்து, மேரி பிஸ்கட், அதை பார்த்தீங்கன்னா 25 கேலரி. அதை சாப்பிட்றதுக்கு மேல நீங்க 10 ரூபாய் யோசிப்பீங்க, இந்த சனி எனக்கு தேவைதானு. That is very, very important. Feel whether you are taking in is really required for you or not. வெறும் டைம் பாஸ்க்காக வேண்டி பிஸ்கட் சாப்பிட்றது, சாக்லேட் சாப்பிட்றதுலாம் எனக்கு சம்மதம் இல்லை. அண்ட் யூ ஹாவ் டு பிரிங் இன் த ஹேபிட் ஆஃப் any outdoor activity. I am not against walking. Please believe me. At the same time, I want to emphasize walking should be your very, very, very last choice of exercise. இப்போ 6 வருஷம் பெட்ரூனா இருந்து அவங்க எழுதுகிறாங்க, அவங்க வேணா நடக்கலாம். ஏன்னா by walking you are not going to reduce your weight ever. அந்த மாதிரி சரித்திரமே கிடையாது. ஒரு ஒரு மணி நேரம் வாக் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, எவ்வளவு கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணுவீங்க? 5 கிலோமீட்டர், 6 கிலோமீட்டர், ஆளை வச்சுக்கப்பா 7 கிலோமீட்டர் வச்சுக்கோங்க. ஈவன் இப் யூ வாக் 7 கிலோமீட்டர்ஸ் an hour, அதுக்கு மேல உங்களால் நடக்கவே முடியாது. 7 கிலோமீட்டர்ஸ் வாக்கிங் பண்ணா யூ வில் பி ஸ்பெண்டிங் ரஃப்லி அபவுட் 400 கேலரிஸ் தான். ஒரே ஒரு சமோசா எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா போச்சு, ஆனால் எல்லாம் போச்சு. ஒரு மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டு நடந்ததெல்லாம் வேஸ்டா போயிடும். ஸோ which is not a very great option. Yoga has nothing to do with weight. Yoga is a way of life. Yoga இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. So preferably you cultivate the outdoor activity. I am not saying running is the only activity in the world. அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. எத்தனையோ thousands of activities இருக்கு. ஸ்குவாஷ் இருக்கு, பேட்மிண்டன் இருக்கு. வயசானவங்க பேட்மிண்டன் விளையாடுறாங்க, எவ்வளவு அருமையா விளையாடுறாங்க. யூ பெண்ட், யூ லிஃப்ட், எல்லாம் பண்ணலாம். எல்லாருனாலும் எல்லாம் பண்ண முடியும். தயவு செஞ்சு இது வயசாயிடுச்சு என்னால பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஒன்றும் கதையே கிடையாது. அதெல்லாம் டாக்டருக்கு தான், அவங்க வேணா பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சுன்னு. யூ டோன்ட் லெட் சம்ஒன் எல்ஸ் டெல் யூ வாட் யூ ஷுட் டூ. இட் இஸ் யுவர் ப்ரெரகேட்டிவ், இட் இஸ் யுவர் பர்த் ரைட் டு டூ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. தயவு செஞ்சு கல்டிவேட் த ஹேபிட். ஒன்ஸ் இந்த ஹேபிட் வந்துருச்சுன்னா யூ வில் நாட் லீவ் இட். அண்ட் யாராவது ஒருத்தர் எங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், கைதட்டிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. ப்ளீஸ் பிலீவ் மீ, தி சியர் லீடர்ஸ் வில் டிஸ்அப்பியர் பிஃபோர் தி எண்ட் ஆஃப் த மந்த். ஒருத்தருமே கைதட்ட மாட்டான். தே வில் ஜஸ்ட் டேக் யூ ஃபார் கிராண்டட். இந்த கழுதை தினந்தோறும் ஓடிட்டு இருப்பான், எனக்கு வேற வேலையே இல்லை, மூக்கடா போயிட்டே இருப்பான். ஸோ த மோட்டிவேஷன் வில் நாட் கம் ஃப்ரம் சியர் லீடர்ஸ். யாராவது புதுசாக பாங்குறவங்களுக்கு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். பட் மக்களுக்கு ஒரே நியூஸ் டெய்லி பார்த்துட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு பிடிக்காது. தே வாண்ட் நியூ நியூஸ். புதுசா நியூஸ் வேணும். நீங்க பழசாயிடுவீங்க. ஒரு வாரம் கழித்து யூ வில் பிகம் an old news, old paper. பேசாம நீங்க பாட்டுக்கு உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போங்க. The motivation has to come from within. It will not come from anyone else. And as long as you keep doing your activity every day and very big and keep raising the bar raising is extremely important. ஏன்னா at some point of time you will hit the plateau. உங்க பாடிக்கு பழகி போயிடும். நீங்க எவ்வளவு வசதியா நீங்க பண்ணினாலும், இதே நான் சொல்றேன், ஒரு 3.5 hours I run every day, I run 30 kilometers. ஒரு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா my body will not feel anything. அந்த கழுதைக்கு வேற வேலையே இல்லை, டெய்லி ஓடிட்டு இருக்கும். The body will not improve anything. Body will remain status quo. ஒண்ணுமே ஆகாது இந்த பாடிக்கு, அப்படியே இருக்கும். But you have to keep raising the bar every day, every week, every month, every year. Definitely it is beneficial for you. There is no doubt at all. And whatever you do, என்ன ஆக்டிவிட்டி வேணாலும் பண்ணுங்க. பேட்மிண்டன் விளையாடுங்க, வாலிபால் விளையாடுங்க, ஃபுட்பால் இல்லை கிரிக்கெட், என்ன வேணா விளையாடுங்க. இல்லை யூ ரன், யூ வாக், என்னவோ பண்ணுங்க.
kindly keep a log of everything. This is very important. The log is very important. In the log, you note down today was extremely tough. சும்மா இன்னைக்கு நல்லா ஓடினேன் அதெல்லாம் குன்சா அதெல்லாம் அது மாதிரிலாம் கதையே கிடையாது. It should be quantified. You should be able to put your finger on that number. Today I walked for 89 minutes. Yesterday it was 88. So I have improved today. And the improvement varanam. It should be quantifiable. It should be improve பண்ண முடியும். வெறும் குன்சா நீங்க நல்லா ஓடுனேன் நிறைய ஓடுனேன் அதெல்லாம் கிடையாது. Many a time, believe me, even 10 kilometers running is challenging. Inniki, I was completing 26 kilometers. Doctor கூப்பிட்டதுக்காக வேண்டி சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். 8 மணிக்கே திரும்பி வந்தாச்சு. ஆனா the last 10 kilometers I was cursing myself every inch. I was cursing myself. ஏன்டா இப்படி ஓடுறேன் என்ன கண்ட்ராவி இதுன்னு I was cursing myself, but I continued. Every kilometer was a challenge for me today. But சில நாளைக்கு நேற்றுக்கு 32 kilometers. ஜாலியாக ஓடியாச்சு. ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. So it happens. Some days running in the road is more challenging. முன்னெல்லாம் வந்து when I was in Assam and Mangalore, I was used to running in township. ஜனங்களே இருக்க மாட்டாங்க, ஒரு டிராஃபிக் இருக்காது, ஒரு 2-3 ஸ்டோரி நான் ஓடின்னு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். அது கூட நானும் ஓடி இருக்கேன். ஆனா the moment I shifted my house to Trichy, I was really flabbergasted. இந்த மாதிரி டிராஃபிக் எல்லாம் என் லைஃப்ல பார்த்ததே கிடையாது. And people come left, right, center, wrong side, right side, ஒண்ணுமே கிடையாது. யாரு வேணா எங்க வேணா மானாவரியா ஓட்டிட்டு இருப்போம். And many a time they don't give the horn, they don't have the headlights. என்னவோ பண்ணுவான். But I am yet to get used to that city traffic. அது கொஞ்சம் இன்னும் பழகல. But அதனால it kills my speed a little bit. But gradually I will get used to that. So the outdoor, even that running is difficult. Compete with oneself is very important. நீங்க ஒரு இன்னொருத்தர் 10 kilometers he is able to run in 50 minutes, he is able to do in 45 minutes. நான் என்னால 70 நிமிஷம் ஆறுது, நான் ஏன் இப்படி ஓடுறேன்? நோ, நேற்றுக்கு நீங்க 71 நிமிஷம் எடுத்துட்டீங்க, இன்னைக்கு 70 நிமிஷம் எடுத்துட்டீங்க, அதுதான் வித்தியாசம். You cannot compete with anybody. Please believe me, everybody has some different advantage or other. சில பேருக்கு the young age will be an advantage. Some people have the gifted body which can withstand the stamina, which can withstand the strain. Some people are gifted with a lot of stamina. எனக்கு ஸ்டாமினா இருக்கு. I can continue running for 5 to 6 hours. ஆனா என்னால திடுப்புன்னு உசேன் போல்ட் மாதிரி ஓட முடியாது, சான்ஸே இல்லை. So everybody has some advantage or other. Some people have BP, some people have cholesterol, some people are overweight, underweight, height, குறைச்சல், குட்டையா இருக்காங்க. It's a part of life. அது அப்படித்தான். So your limitations are known only to you. They are unique for you. You don't compare with somebody else. You compare only with yourself. But அது ஒரு அவசியம் கிடையாது. You don't have to show an improvement every day. On a weekly basis or a monthly basis, you can gradually improve. But never let it stagnate. இன்னைக்கு 30 நிமிஷம் நடந்தா போறோம் டாக்டர் சொல்லாரு, அந்த டாக்டர் சொல்லிட்டே இருப்பார்ப்பா, அவருக்கு நீங்க பைசா கொடுக்குறீங்க. ஸோ லெட் ஹிம் கேரி சம் டென்ஷன் ஃபார் யூ. நோ, நீங்க 30 minutes you make it 31 minutes. Can you do it? Please try. ஒரே ஒரு 10 millimeter எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து பாருங்க, முடியும் உங்களால. அதே மாதிரி இஃப் யூ ஹேவ் அ பார்ட்னர், இட் வில் பி வெரி பெனிஃபிஷியல். கூட யாராவது அழைச்சிட்டு போனீங்கன்னா சந்தோஷமா நீங்க பேசிட்டே போகலாம். உங்க ஹார்ட் பீட்டு புடலங்காயெல்லாம் செக் பண்ணவே வேணாம். As long as you are able to converse normally with the other person, you are perfectly okay. You are not out of breath. You will be very happily walking and running. There is absolutely no problem. எல்லாராலையும் முடியும். என்னால முடியும், உங்களால முடியாதா? ஏன் முடியாது? நிச்சயமா முடியும், சந்தேகமே கிடையாது. And
what are the benefits of exercise. I deliberately kept it for the end of the show. இதை பத்தி நிறைய பேர் எழுதி சலிச்சு போறவங்க எழுதிட்டாங்க. நீங்க இன்டர்நெட்டை ஓபன் பண்ணா மடன்னு ஒரு 100 புத்தகம் எழுதுற அளவுக்கு மெட்டீரியல் வரும். என்னை பொறுத்தவரையிலும் the biggest benefit I got is being positive. The positiveness is extremely important for every walk of life. நீங்க வேலையிலையும் சரி, டொமஸ்டிக் ஒர்க்லையும் சரி, தெருவில் நடந்து போறச்சையும் சரி, காய்கறி வாங்குறச்சையும் சரி, the positive attitude will show up. உங்களுடைய positive nature is going to improve. It will go into multiply the more and more you do physical exertion. This is very, very, very important. In fact, in the Vardavarilum, that is the biggest plus. And second plus is I come in contact with people. அவளெல்லாம் நான் முன்ன பின்ன பார்த்ததே கிடையாது. யாரோ பஸ் ஓட்டிட்டு இருப்பாரு, சார்னு கை காட்டுவாரு. இட்ஸ் ஃபேக்ட். எத்தனை பேர் லாங் டிஸ்டன்ஸ் பஸ், அதாவது திருச்சி டு கோயம்புத்தூர் போற பஸ் எல்லாம் கை காட்டிலே போவாரு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, that positivity reflects on the other person also. You meet more positive people. So it is a mutual benefit. எவ்வளவு பேரை பார்க்குறேன், எவ்வளவு ரன்னர்ஸை பார்க்குறேன். நான் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் மைண்டட் பீப்புளை நான் பார்த்ததே கிடையாது. அதுவே பெரிய பிக்கஸ்ட் ப்ளஸ், பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஃபார் மீ. இந்த மாதிரி பீப்புளை நான் சிவனேன்னு வீட்டில் உட்கார்ந்துருந்தா சத்தியமா நான் பார்த்தே இருக்க முடியாது. அண்ட் யூ கேன் கோ ஈஸி ஆன் ஃபுட். அதுக்காக வேண்டி நான் மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்றேன்னு சொல்ல மாட்டேன். எப்போவானு அக்கேஷனலாக ஒரு பஜ்ஜியோ ஒரு போண்டாவோ எடுத்து சாப்பிடலாம், ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு ஒரி அபவுட் கொலஸ்ட்ரால், மை ஃபுட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து கத்திரிக்காய் ஒன்றும் கிடையாது. அண்ட் ஐ ஹேவ் டு ஒரி அபவுட் நத்திங். தட் benefit can come only if I sweat it out every single day. சும்மா ஜாலியாக வந்துடாது. And going easy on food is very, very important. அகேஷனலாக எங்கேயானு பார்ட்டிக்கு போகிறீங்க, நல்லா சாப்பிட்றீங்க, இட்ஸ் ஆல் ரைட், ஃபைன். என்னைக்கான ஒரு சீஸ் மசாலா பன்னீர் என்னவோ பேர் சொல்லுவாங்க, பன்னீர் மசாலா சாப்பிடுங்க, ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம், நத்திங் வில் எவர் ஹேப்பன் டு யூ. ஜாலியாக சாப்பிடலாம். அண்ட் எங்கேயான ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் போல இருந்து சாப்பிடலாம். These advantages will come to you only if you sweat it out every single day. Otherwise, அந்த மாதிரி gift எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. Last but not the least, your family will be grateful to you. அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறது it is not my problem. They may not recognize. அவங்களுக்கு புரிய கூட புரியாது. எவ்வளவு பெரிய பில்லர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெங்க் இந்த ஆளுன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு. You don't fall sick, and in every member's sickness, you stand up, you put your hand up, and you say, நான் இருக்கேன்டா அவனுக்கு, don't worry. அந்த மாதிரி ஒரு செவரி மாதிரி. It is not everybody's gift. எல்லாருக்கும் அந்த gift கிடைக்காது. But only a fellow who is regular in his exercise, regular in his habits, அவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் தர முடியும். ஃபேமிலி மே ஆர் மே நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம், பரவாயில்ல. பட் ஃபேமிலியில் யாராவது ஒரு ஆள் கையை தூக்கி நின்று ஆயிருக்கேன், நான் பண்ணுறேன், தைரியமாக நான் பண்ணுறேன், டோன்ட் வெரி, ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ. அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் ஃபேமிலிக்கு கிடைக்கும். தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கங்க, இது ஒரு ஜோக் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஐ ஃபீல் தீஸ் ஆர் 3-4 biggest plus I have. And finally, if I can do, anyone can do. அதில் எந்த வித சந்தேகமும் கிடையாது. ஒன்னே ஒன்று நான் சொல்றேன், எல்லா ஆக்டிவிட்டிக்கும் காட் கிரேஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கார்த்தால ஓட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால பிள்ளையாரப்பா ஒரு சல்யூட், பெரிய சல்யூட். என்னை ஓட வைக்கிறதே அவர் தான், வேற சந்தேகமே கிடையாது. அவர் தான் 100% அவரோட கிரெடிட் தான். ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1% இன்புட் என்கிட்டேருந்து வரணும். நான் அடி எடுத்து வைக்காம அவர் கை காட்ட மாட்டார். நோ வே. The 99% God's blessings will be available to you only if you put down your 1%. First step is the single
most difficult activity in the running. நான் 3 மணி நேரம் ஓடுறது பெரிய விஷயமே இல்லை. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 15 செகண்ட்ஸ் தான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அந்த 15 செகண்ட்ஸ் நான் ஓடி ஏதோ பண்ணினேன், சனியை ஓடுறான்னு சொல்லி. பட் ஒன்ஸ் ஓட ஆரம்பிச்சப்பறம் நோ ப்ராப்ளம். இட் இஸ் ஜாலி ரைட். அண்ட் பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப். உங்களை நம்புங்க. நம்ம மேல நமக்கே நம்பிக்கை இல்லைன்னு யாருக்கிட்ட நம்பிக்கை இருக்கு? நம்மளால முடியும், எல்லாராலையும் முடியும். எவ்வளவோ பேர் 80 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ரியலி. பௌஜா சிங்னு ஒருத்தர் ஓடுறாரு, 105 வயசு ஓடிட்டே இருக்காரு. ஸோ ரீசெண்டாக ஒரு 2 years பேக் தேர் வாஸ் த ஆர்டிக்கல் இன் இந்து கடைசி பேஜில் வந்தது. அவரோட பேரன், கொள்ளு பேரன், தேர் ஆல் ரன்னிங் இன் ஹாங்காங். ஏன்னா அந்த 105 வயசு ஆளால ஓட முடியுது, நம்மளால ஓட முடியாதா? முடியும், எல்லாராலையும் முடியும். அதுக்கு ஒரு நேரம் காலம், இந்த ராகு காலம், மண்ணாங்கட்டி ஒண்ணுமே கிடையாது. எவ்ரி மினிட் இஸ் காட்ஸ் கிஃப்ட் டு அஸ். எவ்ரி மினிட் இஸ் ப்ரெஷியஸ். எவ்ரி மினிட் இஸ் டெஃபினெட்லி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரி மினிட் இஸ் sacrosanct. எல்லா நிமிஷமும் நம்மளால பண்ண முடியும். அண்ட் இஃப் அனில் அம்பானி as the MP, as a king of an empire of industrials, அவரால பார்லிமெண்ட் மெம்பரால மாதம் 100 கிலோமீட்டர் ஓட முடியும்னா, ஐ எம் ஷுவர் we all have no excuse at all to say I have no time. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். 4 லட்சம் 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து காசு போட்டு கார் வாங்குறோம். காரை விழுந்து உடைக்கிறாங்க, தொடர்ந்துட்டே இருக்காங்க. இஸ் யுவர் பாடி நாட் மோர் வேல்யூபிள் தேன் அ கார்? உங்க உடம்புக்கு என்ன வேல்யூ? 5 லட்சம் இல்லை, 10 லட்சம் இல்லை, எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் இந்த உடம்பு கிடைக்காது. ஸோ ஐ ஃபீல் அந்த ஒரு அல்பமான அட்டென்ஷன், காரு கொடுக்குற அட்டென்ஷனாவது உங்க உடம்புக்கு கொடுங்க. தட் இஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். இது முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. தெய்வத்தால் மகாதனின் முயற்சிதன் நைவருத்த கூறிதரும், சந்தேகமே கிடையாது. நிச்சயமா நம்ம முயற்சி இருந்தா நிச்சயமா முடியும். அண்ட் இட் இஸ் நாட் மை ஓன் ஸ்டேட்மெண்ட். திருவள்ளுவரே சொல்லிட்டாரு, இதுக்கு மேல அப்பீலே கிடையாது. முடியும், நிச்சயமா முடியும், எல்லாராலையும் முடியும். தயவு செஞ்சு ஸ்டே பாசிட்டிவ். நெகட்டிவா எவ்வளவோ என்ன முதல் மேரத்தான் ஓடினப்போ உங்களுக்கு ஏன் சார் இந்த கட்டம் எவ்வளவு ஒரு அல்பைகளாக சொன்னாங்க. First time when I was running in Assam, there were 2-3 fellows who used to stand in the corner. என்ன மாதிரி கிண்டல் அடிச்சுட்டு ஓடி பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் அப்படித்தான். ஒரு 100 பேர் உங்களை cheer up பண்ணாக்க, there will be some 2 fellows to jeer you. அப்படித்தான். That is part of life. Simply don't care for them. உங்க வேலையை நீங்க பண்ணுங்க. You please pay attention to your health. This is required for your body. நீங்க எழுத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கோ, ஏன் உங்க ஃபேமிலிக்காக வேண்டிய நீங்க செய்யல, உங்களுக்காக வேண்டிய நீங்க செய்யறீங்க. உங்களுக்கு தான் அது பெனிஃபிட். அண்ட் what keeps me running even today? Now I am completing 69, another 1 month, 70 years போகிறது. பட் வயசு ஒரு நம்பரே, ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு நம்பர். அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. I could have been 29, sit at home, doing nothing, மூக்கு வடிக்க 3 மணியை சாப்பிட்டு சும்மா இருக்கும். அந்த ஆளுக்கும் எனக்கு என்ன வித்தியாசம்? பட் keep raising the bar, competing with oneself. This is my message for you, and that is the real challenge that keeps you going. ஒரு 1.5 years back, my level was around 25-26 kilometers a day. For 1.5-2 years back. Now, today, it is now in the range of around 30-32. And please believe me, I know I will cross 35 in another 1 year. I will be running a full marathon every single day in about 2-3 years down the line. எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் எனக்கு கிடையாது. I know I am slowly coming to close of my wind up my advice business. ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. அட்வைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. யாருக்கு பிடிக்காத அட்வைஸ் பண்ணுறது? அதுவும் கிழமைகளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். தேங்க்ஸ் டாக்டர். தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் கிவிங் மீ தி சான்ஸ் டு அட்வைஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ திங்க் ஐ ஹவ்
conveyed a little bit of my feelings. இதெல்லாமே என்னோட ஒப்பீனியன் தான். எங்க இருந்து நான் காப்பி அடிச்சு எழுதல. பட் கேட்டா கேளுங்க, விட்டா விடுங்க, உங்க சௌரியம். But I now hand over to Dr. Vidya. But if you have any specific queries, anything about anything, kindly let me know by WhatsApp. I will see that every single question is answered to your satisfaction. Thank you very much. God bless you. Over to Vidya. Thank you so much, Ramasubramanyam sir. Romba, it was heartfelt sharing. And what I personally felt is impossible cannot just be that word. No, I am possible. In all aspects he covered. I don't think I could have spoken anything else. Running every day 30 to 35 kilometers is something which a dream come true madri irukku, right? And of course, along with that, to even think about like eat anything you want, and walking is not really the essence of exercise. You need to do something more for your body. The importance of fitness, the importance of having a positive mental attitude. And I loved the ending where he said, another 2 years I'm running full marathons every single day. So I mean, amazing, awesome session, sir. Pramadama irukku. Many messages on the chat box I want you to go through. I have taken screenshots to share it with you, and most of those questions you have answered during your talk also. But what is amazing me is how can you run 32 kilometers every day? I mean, that is something phenomenal. Phenomenal is a very understatement. Where endha vaartha varanongiradhe theriyala andha madri. It is like fantabulous. God bless you, and may you continue to be an inspiration to many of us. And we are so privileged. We feel so proud to have you on our forum, and thank you so much. I mean, this is a real inspiration. Like, we really feel that there is a long way for all of us even to think about fitness and health. We are just in the budding stage, and so much of wealth of information and words of wisdom you had for all of us. Thank you so much. Now I'm going to read out all the chat box so that we can really look into it. So Kripakar sir says, how is he able to run close to 30 kilometers daily at the pace? I think he has answered that. He's just trying to better himself with all the parameters. Vidya says, awesome sir, you're a great inspiration to us, honestly. And how much you miss running with Govind Mama, how it's running on the terrace during this pandemic. I guess again he answered that. Kanan and Sudha ma'am said, it's amazing to know that you run 30 plus kilometers every single day. Hats off to your dedication. I do agree that running regularly keeps one fit. I guess this is one veteran to the other veteran, I guess, And Usha ma'am says, awesome sir, super inspiration. What you said of coming out of your comfort zone and quantifying your activity. Very true. Self-assessment always helps you to improve, and a challenge to yourself is very exciting. Honest to God, that is true. Kripakar sir says, seriously, a different angle to look. Na irukken approach is too good. New lesson to learn. This aspect is what I never thought of. Usha ma'am also says, very inspiring. Best wishes, sir, for super runs to follow. Raghunathan sir says, fantastic. And Parvati says, very wonderful session. Your speech is so much inspiring me. Thank you so much, sir. And thank you, Vidya. So honestly, this is what even I felt. This is something which we never thought about. This is like amazingly true, a dream come true to have you on our platform. I say this because many of us, we don't understand that this is what we need to do on a daily basis. We probably do it. We have participated in marathons and we do it, but we don't do it on a regular running basis. But this is, I think, burst a lot of myths that
we can run, and we can run any day, any time, and that is amazing. That is really amazing. And Srinivasan says, I had a chance to run with Anna twice when I visited Trichy. He's an outstanding runner, a legend. Honest to God, that's how even we feel, right? Because sir, or I would also like to call him Mama, I mean, has really opened all our eyes towards health and fitness. And it's a privilege for us to have you with us. So thank you so much. Since there are no questions right now, I would like to ask all of you to unmute yourself, and thanks to Mama for accepting our invitation, and thanks to Kripakar sir for making it happen. Thank you so much. And can we have all of you applauding for this great legend today? Can you all switch on your videos so that I can take a group selfie or a group picture right now? All of you? Yeah, if you can all do that, it would be wonderful. Okay, can you all smile? Give me a second. Okay, smile, girls and boys. Okay. Great. So I've taken the picture. Thank you so much. And awesome session. Really awesome. We are signing off. Have a great weekend. Stay safe, stay positive, and we'll meet next Saturday again for another amazing episode. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.